Oh, caramba. Hum. Monstro tem muitas faces. Vamos começar agora a nossa gameplayzinha de Alan Walker 2, chat. Jogo que foi cedido de presente aí pelo Dermeval Guedes. Mais uma vez agradecer o Dermeval. E valeu, Dermeval. Obrigado pelo jogo, tá? Deus abençoe muito. Será que vai ser jogão, chat? Será que o Goty tá aqui? Salve, Ari! Salve, Teco! Salve, Marcelo! Começamos, chat. Começamos. Vamos fazer as configurações. Acordo de licença do usuário. Não configurei nada, chat. Tô abrindo agora. Leandro Santos. Concordo. Ah, ele é outro? Concordo. 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 Idioma de texto português. Idiomas de diálogos. Não tem. Jurava que esse jogo ia ser traduzido. Qualidade do jogo. Qualidade. Legendas. Vamos ativar legendas. Continuar. Eita, 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 eita. Salve Edmilson, salve Leandro. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Opções. O que é que tem aqui de jogabilidade? Sensibilidade da mira, 50-50. Ajuda de mira de controle. Meia volta rápida. Andar com toque. Qualidade, áudio. Resolução de... Interface, legendas. Tamanho da legenda, vamos pôr legenda grande. Retículo ponto normal. Ocultar censura nudez. Censura de nudez, não. Vamos deixar ver os peladão. Nada. Mas quer ver o que tiver de bagaço, Ricardo. Não vou ocultar nada. O que tiver de sangue, o que tiver de peitinho, o que tiver de bililio, vai mostrar tudo. Não vou ocultar nada não. Se tá aí é pra mostrar, ué. Se tem no jogo é pra ver. Se não é pra não ter, não era pra ter. Salve B, como é que você tá? Boa noite pra vocês. Salve Ricardão. Salve Maria Ferreira. Não concordam comigo, chat? Pra que censura de nudez? Se tem no jogo é pra ter. Rapaz. Calma, Ricardo. Nossa, que violência. Se cair minha live eu abro de novo. O que é que tem? Dá nada. Dá nada, velho. Se der é pouca coisa. Rapaz, se tem no jogo é pra mostrar. Tá nadinha, Ricardo. E você tem que tomar um calmante, que você tá muito nervoso. Calma, ô piscirico. História normal. Vamos começar. Ao cair no chão, use a esquiva para evitar que ataques consecutivos. Isso também permite que você levante mais rápido. Dicas de ciclo. Continuar. Todos nós entramos na história de missões expectativas. Salve, Tum! Salve, Gilson! Oi, Maria! Será que vai lembrar do início de tudo, chat? Vai passar o início primeiro? Boa noite, Joyce. Boa noite, Carlos Eduardo de Souza Marques. Salve, Murilo Lilo. Salve, Gilson. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Olha, o Fúria tá participando do jogo. Oi, Fúria. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Eu falei com você desde o primeiro jogo. Não mexe com essas coisas, Alan. Não mexe. And monsters wear many faces. Cara, o gráfico tá insano.
Chat, o gráfico tá insano, cara. Que coisa linda, velho. Ah, eu achando que ia ver uns peitinhos, mas mostrado de cara é um pintos? Não, não era esses peitinhos que eu tava esperando ver, não. Se eu soubesse que era isso, eu tinha censurado. Ah, não, velho. Ainda bem que não dá pra ver de frente. Se eu soubesse que era um gordo, eu tinha censurado. Lançou hoje. Lançou ontem, na verdade. Lançamento exclusivo que a gente tá trazendo pra papai. Exclusivo não, né, chat? O jogo eu tava muito ansioso pra jogar pra ele. Que a gente jogou o primeiro jogo já tem uns 5 anos. São dos primeiros jogos que eu tô de terror. O 1 é muito bom. Cara, esse aqui é... Mostrando a bundinha do velho. Aí não. Ô, Taviana, passei um terror assim... Terror psicológico, né? Dizem que esse aqui agora vai ser bem mais assustador que o primeiro. Eu não me assusto com pouca coisa. Eu não me assusto assim à toa, não. Mais nada. Opa! Era só o Fúria pulando. Calma. Agora eu me assustei. Salve, Denis. Obrigado por seguir aí, meu querido. Seja muito bem-vindo. Agora eu me assustei. Salve, Emerson. Salve, Dermer. Como é que você tá? L3 pra correr. Corre, 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 corre. Como é que você tá, Dermer? Corre, 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 corre. Vai, gordinho. Não enganaram, Dermer. Achei que ia jogar com mulher, tô jogando com um gordinho pelado. Chat, o jogo é escuro, tá? Não adianta falar que o jogo clarear, não tem como clarear mais que isso, que o próprio jogo, a essência do jogo é escuro. Deu ruim. Ai, peraí, peraí. Ai, peraí, não. Ah, eu tinha que morrer mesmo. Caraca, que gráfico, velho. Ih, parece que alguém perdeu a cabeça. Ou melhor, o coração. Rapaz! Fatality. Tirando essa bunda na frente, tudo bem. Oi, Gabriela, como é que você tá, minha querida? Boa noite. Isso aqui é. Oi, Michel Rodrigues. Oi, Denis. Vamos no jogo Alan Walker 2, cara. Como é que tá, Michel? Como é que tá, Denis? Não, Marcelo. Salve, William. Salve, Marco. Pra que eu vou censurar? Se tá no jogo é pra mostrar, velho. Vai me dizer, Marcelo, que você vai no cabaré e você vai ver pra mulher, e você vai pagar pra entrar no cabaré, e você vai chegar lá pra ver, você vai querer ver a mulher de roupa? Me diga. Parece um filme, Gabriela.
Começou, chat. Alan Walker 2. Pra que censura? Se deixar cair a live, nós zap de novo. Não tem problema. Ah, agora eu vou pagar um cabaré. Vou pagar no cabaré pra chegar a ver o meio de roupa. Mas rapaz, isso no banheiro. Nada não, se der é poucos dias, 15 dias, 20 dias só. Né, Maria? Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Chat, aqui só vai dar censura se estiver contendo de sexo explícito. Aí eu vou aqui, ó. Opa, pera aí. Dá um pause aqui, ó. Acabou. Ninguém vê nada. Pausa aqui antes da cena. E pronto. Entendeu? Tá nada. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Love you. Caraca, que gráfico surreal é esse, velho? Logan é o Wolverine. I will. Bye, kiddo. Se tiver alguma censura de música, de áudio, direito autoral, esse eu gosto de usar. Áudio pega muito. Mas imagem, sangue, esse negócio... Nunca fui da minha você acredita? Mas se eu fosse um cabaré, eu não ia pagar pra chegar lá e ver... É banido por causa de censura, você tá acostumado. Agora se eu fosse, eu ia pagar. Eu vou dar 350 num jogo pra não fazer live e vou censurar o jogo pra vocês. Mas nem. Isso é verdade, Demer. Mas não precisava ter jogado na cara. Tô tão liso que eu tô igual os pau do tarado que vai no cabaré. Nothing that would cheer anyone up. Vou financiar minha moto e vou jogar tudo no tigrinho na stake. Here we are. Cauldron Lake. Agora eu vou levar ban. Time to get to work. Alguém com meu nome? Ah, você viu, né? Presser. A deputy was supposed to be here. FBI, alguém da polícia. Oh, vou jogar com a morena. There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check. Oi, morena. Como é que é seu nome? Worth memorizing before we get swallowed Tá. up by the trees. Ué. I should take a look at that map. Ai. Odeio essa câmera desse modo. Esse modo de câmera é horrível. Que isso? Tá movimentando sozinha, velho. Tá possuído, chat. Tá possuído. Peraí, que o negócio aqui tá dando BO. Calma aí. Dylan Rock. Parabéns, nenhum dos controles meu quer funcionar. E tá andando sozinho. Parabéns. É ótimo.
O controle não quer funcionar, chat. Vai, fia. Ih, bugou. Tá andando sozinho, ó. Não sou eu. Ah, serão, velho. Serão mesmo. O controle parou de funcionar, chat. Ah, tava atualizando. Ah, caraca, velho. Quem sabe um dia der, meu. Eu ainda vou querer. Eu quero um Xbox ainda. Tá alguma coisa errada aqui. Pera aí. Não é não, chat. O controle meu bugou. Bugou. Ah, sério, velho. O controle tá movimentando sozinho. Não sou eu que tô fazendo as movimentações. Sério mesmo, cara. Vai dar BO agora, velho. Meu Deus do céu. Isso aqui não vai resolver, mas não acredito na coisa dessa, não. Cadê? Amigo. Ah. Parabéns. Oh, que ódio! Vamos ver se eu consigo fazer aqui, chat. O tal do pobre, o cara que é lascado. Como é difícil. Sabe, Fábio? E agora? É agora que eu vou reiniciar o jogo aqui nesse negócio e ver. É o controle meu que tava bugado. Ah, meu Deus do céu! Ó, o que é a bagaceira? Eu tenho que atualizar. Alô, amor. Vou cantar pra me desestressar. Tô te ligando de um orelhão. Tá um barulho, uma confusão. Eu preciso tanto te falar. Atualizou o jogo. Vocês viram? Atualizou o jogo. Atualizou o controle.
Ai, meu Deus. Hey, kiddo. How are you? Are I'm you? good, Mom. How are you? Good morning. This trip might take a little longer than I thought. Vamos ver, I'm chat. sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. Rodrigo What Silva. happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of. É, chat, vocês viram o Dermeval falando isso? Se vocês quiserem começar a fazer a vaquinha aí pra No dar um spoilers. Xbox Series S, I'll let you get back fiquem to à the show. vontade, You viu? were supposed to Eu wait tô and watch aceitando. with me. Já aproveita e inclui uma cadeira no meio também. A minha This is what quebrou. happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Eu Logan? vou financiar a moto, vou jogar tudo no Tigrinho. I will. Aí eu vou ganhar um mundo no Tigrinho. Aí eu compro outra moto. Pago o financiamento, compro a cadeira e o Xbox. É um projeto maravilhoso. Não é, Maria? Logan Vai dar thinks you super should try certo. cheering up. Snarky kid. Wonder where she Minha gets moto that vale from. 8, eu financio ela por 10, pago 40 no financiamento, pego esses 10, jogo tudo no Tigrinho, faço 100 mil, pago os 40 no financiamento da moto. It can't be a coincidence that another body turns up. Aí o Fúria tá sorteando. Feels like the killer's leaving us a message. Eu sou enjoado, eu não quero o S não, eu quero o X, aquele, o melhor, eu quero o mais potente, aquele que parece uma geladeira, Take lead. grandão, quadradão, As the backup. parece um cooler. Vai caber certinho, o espaço dele já tá ali, do lado do PlayStation 5. Any words of advice? Algum conselho? Nothing that would cheer anyone up. GGzaço. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Vamos ver se era o controle ou se era o cara que no caso A eu que não deputy sabia. was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. Tá So vendo, where's the chat, que era o deputy? controle? Como pode, velho? I'll check out that map. Caraca, chat, era só o controle. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I think I hear someone. A gente tá aqui, ó. Legal. No outro eu já não tinha mapa, agora nesse aqui já tem meu carro. Localização. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Hey, over here. Ainda bem que eu tinha dois. Agent Casey, right? Sheriff Baker said you'd be Compra a coming rifa? back Não, não quero with comprar a Casey. rifa. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Preciso, cadê? Balinhas? Balinhas, balinhas. the federal agent's right here. Deixa eu ficar feliz por enquanto. Daqui a pouco, a hora que os bichos começarem a correr, só vai ser só gritos de desesperos. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Vamos ver. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, A gente viu. inside. Normal. Tá. Alguma testemunha do Were there crime? any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Cara, o gráfico tá muito bonito, velho. Not that we have anything against city Chat, é folk, porque I a think. qualidade.
Eu não tenho... Salve, Delton, como é que você tá? Tudo bem? Salve, Kiazuki. I want to see the body. A minha placa de captura só vai até 1080, chat. Se eu tivesse uma placa de captura 4K, vocês iam ver a qualidade que eu jogar pra vocês. Mas é coisa pra mais futuro, chat. Eu ainda vou pegar uma placa de vídeo 4K. Uma placa de captura 4K. Meu próximo projeto. Não é o gato 4K. Você acredita que a placa interna não é cara? Oi, Alex, seja bem-vindo. Dá licença aí. Viu? Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so Alan far. Walker, chat. Make sure Se I'm for seeing igual a the 1, clues tem que prestar clearly. atenção nos mínimos detalhes. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through Seja clues and work bem-vindo. the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. A cabeça dela, chat, que Facts are on legal. the board. Everything we know about the Cara, tá muito bem previous feito o office. jogo. Tá muito bem feito. Worth taking another look. Vítimas. Todas as vítimas dos casos aparecidas em 2010 sem outros pontos. Ted Lane, Ward Davis, Weft John. Modo de matar. Pequenas diferenças nos homicídios em inchaço. A única coisa em comum nos corpos são a causa de traumatismo no tórax e exposição. Mortes à água. Hematomas nos pulmões. Quadro de teclas. Quadro de casos é uma técnica mental que permite que Saga analise pistas e avance em sua investigação. Continuar. Você pode movimentar. Ok. R1. Olha. Que legal. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Certo. Onde a gente tá aqui, a gente tem que ir no chalé. Tá onde? Vamos voltar. Aqui. A vítima foi dada como desaparecida em 2010 e encontrada em 2002 enterrada numa cova rasa. Encontrada em Cauldron Lake em 2018 sem alguns órgãos predadores. O estado do corpo não bate com 8 anos dentro de um lago. E esse aqui é o outro que a gente encontrou agora. Encontrado 2 semanas, o ferimento foi no peito, considerado a causa da morte. Tatuagens no corpo já estão ilegíveis. Todos têm outros pontos em comum. Ok. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Ah, visita seu lugar mental não pausa um jogo, então cuidado com ameaças na proximidade. Isso aqui tem que fazer chato, quando estiver tranquilinho. Okay. Tiver inimigo perto, sai fora. Salve, Leandro. Headache. Salve, MD Santos. Mapa. Tá, mapa. A gente tem que ir até na onde? Local do crime. Deixa eu ver se faz a marcação. Não marca? Hey, Casey. You putting me... Why now? Look, better detective than I am. De um lado você entra no mental, do outro... Cases that had the rest of us baffled. Já bebi bastante água, graças a Are you Deus. thinking of retiring? Como é que você tá, Matheus? Tava Alexandre? Uhum, Real funny, Anderson. Bora. Stairs are out. Cara, o You gráfico okay to tá... jump down? O gráfico de qualidade tá 10 até agora, viu, chat? Opa, volta. O que tá escrito aqui? Vamos clicar aqui na legenda. A prodigiosa montanha ao longe, justamente a Mirror Peak, o icônico símbolo acima de Cloudon Lake. Visto do ângulo certo, a beleza dela se reflete na superfície tranquila do lago, com um reflexo invertido e glorioso. Essa montanha é famosa. Salve, Eric! Cadê o Augusto? Ô, Augusto, como é que você tá, meu querido? Boa noite!
Ué? Salve, Leandro. Não viu o comentário do Augusto? Ô, Augusto, desculpa, cara. Precisando pôr uma fotinha aí, hein? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. At the murder site. I did not want to swap. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Fala, 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 The chefe, body's fala. behind the store. Come on, I'll show you. Exatamente. So, Salve, Jô. Salve, Henrique. Que jogo é esse aqui? Chama-se Alan Wake 2. down sight Alan Wake 2. shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Ah, eu sou um ótimo investigador. Tem por aqui. Tem música, a fotinha do Fúria. Salve, Flávio Kiyoshi. Como é que você tá? Beleza. Opa, achamos mais um produto. O que tá escrito aqui? Vimos alguma atividade suspeita. O homem do campo achou ter visto se mexer nos arbustos. Encontramos pegadas no entorno, mas algumas foram estragadas pelo homem do campo. Nota, pessoal, treinaram o homem do campo. Terça, dia 4/9. Nada de relatar alguns animais comuns. Quarta, 5/9. Caçadores saíram depois de escurecer ilegais. Houve tiros, não eram os dos nossos. Preciso ficar de olho nessas pessoas. Podem achar mais do que pretendiam lá. E acharam, viu? Beleza. É, eu sou um ótimo policial. Salve, Pati! Cara, tá muito bonitão, viu, Henrique? Você é louco, cara. Olha o que vocês vão ver agora, chat. Cuidado. Essa live não é live para menores de 18 anos, tá? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Caraca! Caraca! Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Olha! Ritualistic. Another body turns up. Mostrou o just as we toquinho arrive ali at que eu town. vi, hein? Coincidence? Entendi. Coracione. Vamos primeiro no buraco do peito. Não, Inside que? stab wound.
Chest cut Censurar open. nada. Não vamos Heart censurar removed. nada. Não censurar é Bruising perigoso on the levar a wrist from the bança. cargo straps holding him down. Coraçãozinho, coraçãozinho. Coraçãozinho bom de The killer galinha. left the heart right next to the body. Dá nada. Think. Deixa eu ver. Tá aqui. Não é essa, é essa. Ugh. Ah, tem que colocar na linha. Tem que ser em cima da linha. Tá vendo que eu descobri? Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Descubra mais sobre as vítimas, mais sobre os assassinatos, sai. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Que isso? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Vamos ver. Vamos voltar lá dentro, agora dentro do mental, dentro do mentalzinho. Vítima. Keep trying. Tá, tem que pegar nas pistas e descobrindo. Was he killed here or brought here after? For display. E aí, jovem? Any idea who the victim is? Opa, temos Oh, I sure armas. do. Já gostei. Tem His name um is 38 Knight. ali. He was FBI.
He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. Well, I didn't Que abalo, recognize chat, que him in his abalo. current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. Blá 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 demais. Ó, Bigulim. Victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ah, Bigulim. Ó, não pode mostrar Bigulim. Tá, I vamos think that's voltar. Bora lá, vítima. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Ah, eu sou muito bom nisso aqui. They Eu sou muito bom planned nisso for the murder aqui. to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Balão alto sempre But tem muito why blá blá blá. Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. Seja bem-vindo. This wasn't some random Ixi, act of começou violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there Eita, escuridão. too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder.
It's not a lake. It's dark. He was... This mug always cheers me up. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Isso. Well, I'll just wait here. Bora. Ai, amei o menuzinho. 12 balas, não posso gastar agora. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses. Agora eu entendi. Salve, The job was Sandra. unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. A witch with no heart. A strange Opa. echo of owl murder. I didn't know trees. Não é mistério nenhum fato de o nome de Cloud Lake ser inspirado no formato caldeirão. Contudo, existem muitas histórias You need misteriosas to get sobre o out lago. more. De que ela seria uma passagem obscura is para o kind of creepy, submundo, though. ou que teria sido um caldeirão de bruxa. Reza a lenda que os sentimentos de xerife local não foram correspondidos por ele. Ele acusou a mulher em questão de tê-lo enfeitiçado. Ela foi afogada, mas deixou cair a concha de cozinha que cresceu e virou uma árvore estranha chamada Wixlade. Ô, louco! Baita bruxa! Opa! Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Blá 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 tem bastante. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Salve, Page of Anderson story. Tanaka. Salve, Anderson. Tudo bem, manito? It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Ixi. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Can't go any further. Water's too deep.
Lost, Anderson. Vamos. Bora. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then Tati, there was the o que dá pra entender é que no 1, tudo que ele escrevia acontecia, né? Ele só foi descobrir isso no final. E a história dele, quem fazia era ele. O Alan Walker. Reading the words, these words, felt like a message. Verdade. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them. Quem será que vai ser melhor que Kenny em determinadas fases? Ele tá 1 hora na minha frente. How could they not accept the sheer audacity of this impossible mystery presented to them? O Furiosão tá 1 hora na minha frente. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I carry his words close to my chest now. Inside. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Quem não tem estômago não veja isso. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So,
Essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. Hey, I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Fala, doutor! On a science fair? Desculpa que eu preciso pôr luvinha That's almost aqui. a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Pam, 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 We should go pam. for a hike if we get a chance. Now you're Que just tenso. being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Aqui não tem nada. Então bora pra frente. FBI. Eu quero ver como é que atira. Eu quero saber como é que vai Can't dar. fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To Boa noite, Romildo. a snuff film? Maybe. And why Aw. take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Salve, Henrique. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Pam, 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 pam. Salve, Davi Henrique Zeldes. I can't get that Alan manuscript page Waker out of my head. 2. I've never seen killers reach Wake out so Alan directly before. 2. They're O 2, impressive 2 Alan so Wake. far. Alan Walker With your 2. technique, these hunches Mas ela não é que ela canta música não, viu? É o DJ não. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled Falei to pro be here for this DJ. history. Fazer diferente. Need to swing by the lodge to get O anything from the gráfico field office? tá surreal de bonito. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Mulher, tu não sabe no que tu meteu. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... Oh, I mean our
Opa, já achei um suspeito. O que você tá caçando aí, dona? Passa a mão pra aí, por que você tá de terninho aí? Tava ocultando um cadáver, né? Tava ocultando um cadáver aí. Fala seu nome, fala seu nome. Ó o tapão na cara, hein? Se pudesse agredir. Salve, Jorge. Opa. Mapa de Bridget Falls. Olha. Viu uma cara de FPS aqui agora? Let me guess. The FBI. Não. Welcome to Bright Falls. Batman. It's nice to have you here. Prazer. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it slowed down ever since Calder Lake was passed off. I'm gonna guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. Don't take your mind off things. Já tô escutando um barulho estranho aqui. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Que medo de pegando esse bicho falar. I need something to force this open. Por aqui nada, por aqui nada, por aqui nada. It won't open. Beleza, esse aqui não abre. Bora lá perguntar aos Baker. Alô, Esther. Vocês são os Bakers, é isso? É os Excuse Booker. me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Ah, ela tava escrevendo sobre Alan Wake. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Faz sentido. Achava que era o filme de
Uma arte. Não, David. É o jogo mesmo Alan Wake 2, cara. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. No. We're dealing with an organized group Bora. of killers, not a lone Ah, do serial Kustman. killer. I need to know more about the Code of the Tree if I'm going to shut them down. Método aceita, aqui tá escrito o quê? E... Tem que voltar no perfil agora. The Cult of the Tree. What aren't the Bookers telling Salve, me? Charles. I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were Tá. at Lake. Why? Isso aqui deve ser pra se explicar tudo que vai acontecer no jogo. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. É uma árvorezinha de Natal. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga!
Saga Anderson, as I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Quem é você? I don't know what you're talking about. Salve, Charles. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Good to see you. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Será? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. This is exactly what I hate small towns. Hey, how you doing? You know how touchy these rural types can be. Continua, mulher. Ué? All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Morning, Played some Sheriff. D&D. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Salve, Richard. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. They locked up an innocent man. Inocente, né? Deus tá vendo. No speeding happening here, I see. Sir, How are you? some patience, please. Agent?
Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. Temporada de fúrias. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela. Carai, velho, o cara chegou e tá um porradão na... Coffee World Magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a O cara chegou metendo porradão na boca do Fúria, velho. Oh dear Diner Coffee Thermos. Caralho, velho. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Vai dar merda. Ó o Bigulim. Sai daí que eu não quero ver o Bigulim, peraí. Vou de ré pra não ver o Bigulim. What Vamos was lá. the cause of death? What other clues can... Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water, post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. He put up a fight. O Skydiver. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. No. Essa parte de se entrar na mente é bem legal, cara, mas é bem complicadinho no jogo.
Time to see what Nightingale's body can tell us. Huh. That's not right. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Amigo Lee! Sem luva, doutora? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them Esse right cara lembra aquele outro filme do outro cara, daquele outro jogo do cara do outro. Salve, Alessandro! Esse policial lembra aquele outro jogo daquele outro cara também, que lembra aquele outro jogo daquele cara. É o mesmo cara. É o mesmo personagem. Sheriff? What the hell? Deu merda. Sabe o Wellington? Eu avisei. Didn't see her. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now.
dele? Rapaz. Essa trilha sonora do Alan Wake. Cara, o que eu mais gosto do Alan Wake, velho, é a trilha sonora do jogo, é perfeita, velho. É tanto que no primeiro jogo que eu joguei. Eu acho que o primeiro jogo eu lembro. Eu acho que eu tomei umas 20 punição só de direito autoral. Deixa eu tomar mais 20. Olha essa trilha sonora, chat. Isso é perfeito. Tá bom, senão eu vou tomar punição mesmo. Daqui a pouco a live cai. He didn't have a heart, Ai, but he still got up. The page predicted all of it. Pera aí, chat. Agora eu preciso ir no toalete. Toalete. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Caraca, velho. O jogo tá bonito. Ai. Pera aí, chat. Aqui. Muito tiro? There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Mas o Alan Wake tá igualzinho o Keanu Reeves, velho. Eu ia falar isso. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. Maybe. We need to start with learning this. Maybe cult's goal, I their purpose. love you. Da, da, da. Da, da, da. There's one of the pages on the floor. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ah, não, com certeza, cara.
Fosse o dublador, né? Dublado assim. O cara que dublou o Keanu Reeves dublasse ele. Você é louco, velho. Ia ficar muito bom o jogo. Mas o jogo tá muito bonito, velho. Tá muito bem feito o jogo, viu? Caraca, tá muito legalzinho, velho. Eu piquei. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. Cara, graficamente e jogabilidade até agora do pouco que eu experimentei, tá muito legal. No. Nah. Oi, Steph. Caraca, eu quero essa música. Caraca, eu quero essa música depois, velho. Te sigo na escuridão. Caraca, nossa, velho. Meu amigo, que música é? Nossa. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Caraca, velho. Cauldron Lake. He was there too. Que da hora, velho. É que eu não vou escutar mais lá porque essa parte do rádio você não vai escutar mais lá, Gabriela, que senão eu tomo punição, cara. Mas caraca, velho, que música sensacional. Música minha cara, meu estilo de música. A flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area Nossa,
Se eu não tô enganado, no Alan Wake 1 tem uma parte da missão, velho, que você passa tipo no show do rock, que toca Black Sabbath. Ou é Guns N' Roses, um dos dois. É um dos dois, é Black Sabbath ou Guns. No Alan Walker 1. Caraca, velho. Isso aqui, velho, essa interação aqui aí deu uma imersão muito grande, viu? Isso aqui deu uma imersão muito grande. De novo. Olha esse piano. Tum, 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 tum. Eu quero descobrir quem que é essa cantora, velho. Olha essa voz, que perfeição, cara. Essa música que é bonita, música profunda, velho. Tum, tum. Ah, deixa eu receber um direito autoral, não tem nada não, depois eu recorro. Tomar no seu... Música bonita, cara. Na moral. Cara, que música na pé. Sabe como é? Tem uma pegada na pegada de Billie alguma coisa. Eu esqueci o nome dela. Can't be opened on this side. Não, a trilha sonora do Alan Walker 1, ô Gabi, você pode procurar pra você ver. A trilha sonora de todos os capítulos, acho que são 13 capítulos. Cada capítulo, quando você troca de capítulo, toca uma música. É muito perfeita. Tipo, muito mesmo. Uma coisa que marcou muito no Alan Walker é justamente isso. A parte de... Ué. I can't force it open. Ué, por onde é que eu vou sair? Deve ter uma... Deve ter alguma coisa pra fazer aqui ainda. Toma aqui, ó. Como é que eu vou descobrir pra onde o cara foi? Ah, tá. A resposta deve estar no jogo ali, quer ver? Ah, leio o manuscrito. Saga was back at Cauldron Tem Lake. que ler, tem que ler, tem que ler, He tem was que there ler. too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach. Alô, where Winter some Dark. other É, strange não, a legenda reality, tava the aqui, dark a place, música. merged with ours. Eu quero saber quem canta. This place and the dark place. Não, a apart, música tá ali no grown over canto, time. chat.
drowning O nome da everything música beneath tá ali. it. A flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, O rotting nome da it. música eu sabia, The page called chefes. this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Aqui, ó. Vou voltar lá só pra vocês verem. O nome da música tá aqui, ó. Quando você pega aqui, ó. My first ever prank on Casey. Não, não é esse não. Classic. Te sigo na escuridão, é porque tá traduzido. Alone in the Dark. Bora ali, bora ali. Think, Saga. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there. Stop Sun him. Lake. Conheço before só o anyone Sun else Lake gets hurt. desses aí, velho. Okay. Só o Sun Lake eu conheço. Killer King. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Dá licença que eu quero passar. De preferência ninguém tem uma 12 aí não, 38, um 44. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? Boa. He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff just... Opa! Pera aí. O jornal sumiu de novo. No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's Eu não tô ficando doido, não. real. I need something to cut this. Eu não tô ficando doido, não. Então com certeza eu vou tomar direito autoral. E começou, chat. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need back Great Falls case. Whoever you can spare. ASAP.
Think we'll actually find Nightingale? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Caraca, isso aqui tá muito legal, velho. Por acaso vocês não viram o fantasma assustador passando aqui gritando que ia me matar, não? Olha a imersão, cara. Cara, a jogabilidade tá muito Last of Us, viu? Opa. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. Tava uma Six. She never responded, but I have her uncle Tapio on the line from Waterloo. Tapio, are you there? Bora. Tum 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 tum. Ei, cum bum bum tum tum. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. Cara, a próxima vez que eu for viajar, eu vou viajar de árvore. Você vê como é que as bichas vai rápido. 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Salve, João. Tarde demais. Já chegou no meio do caminho. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello. Don't do it. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business.
fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we're O probably cara fazendo marketing, velho. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland, pulla, Karjalan piirakka. Café milho rosa. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Thank you. I need to head. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know what. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like... Opa, ao mesmo símbolo. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, Casey? Just in case. If anything comes up, I'll radio you. Não beba, não fume. Eita. Ah, eu vou avisando, eu tenho 11 balas. Isso aí é atirar. Dun dun. Dun dun. Dun 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 dun. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Ai, que susto! I can feel something. A presence. Nightingale isn't far.
is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Salve, Solange. Ih! Ih! Jogo. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Encontrar o The fuse fusível. box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. E que as coisas podem ficar um pouco malucas por aqui se sente medo. Lembre-se que apenas de que um alien está tomando conta de nós. Ah, que legal! Salve, Daniel! Sem spoiler, chat, sem spoiler, sem spoiler. Another page.
making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Tá. O que tem na televisão? O que a gente tem aqui nos manuscritos? The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Salve B, salve Vigílio. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her Assim é, definition of Edmilson. sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you Agora the pra frente heart deve witch. melhorar bastante, mas o Show me início the do terror. jogo, muito bonito graficamente. Saga pushed the Início eu heart through achei the hole in the um pouco sign. parado, This was the key. The tree was the mas agora threshold. começou a ficar bom. Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. Interessante. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? That concludes our Prefiro essa daqui. I already took care of all this. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence.
Another message? Vou ver o que falta fazer. The Mile High Strangler case. Proud of that one. E vai ser por aqui. Que susto do caramba! Susto! Ai! Ai, véi! Occultist. A monster. Like Nightingale. Que susto miserável! Ai, véi! Susto! Tentar a sorte no balcão? Tentar a sorte no balcão, pera aí. Tentar a sorte no balcão. Vamos, pera aí. Tentar a sorte no balcão.
745. 745? É isso? Salve, Rafael. Deixa eu ver um negócio aqui. Obrigado, chat. Obrigado. Quebrou-me. Obrigado pelo spoiler, viu? Valeu. Obrigado. Obrigado. Ótimo spoiler. Nem pra deixar eu sofrer o tiquinho. É, mas aí não dá pra usar com a lanterna, né? Isso aqui dá pra usar a lanterna. E ela dá pra usar com a lanterna? Relaxa, Mike. Eu tô enchendo o saco. Mas eu não quero que vocês me contem o que vai acontecer no jogo na frente, não. Esses ajuda assim não importa, não. Mas não dá spoiler do que vai acontecer pela frente, não. Que é legal. Eu entrei na live do Fúria, só deixei o salve pra lá e saí. Deixei lá aberta a live, mas não... Ah, dá pra usar. Ah, o problema é a minha lanterna tá acabando a bateria. I should keep looking here. Calma, Nathan. Calma, chat. Isso também apela muito fácil. Tô só brincando com vocês, credo. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Salve, Cunel. Oi, Christian. Povo sensível. Povo sensível, povo sensível. Não pode nem brincar com eles mais, credo. Salve, Adeilton. This carving looks fresh. O povo tá muito...
Mas o jogo é escuro. Salve, Diego. Mas o jogo é escuro, velho. Eu tô com pouca bateria. I have things to do. And this is not the right way. Ah, que legal. Começando no caminho errado, ela fala. Isso, rodamos, rodamos, rodamos. Isso é no mesmo lugar. Parabéns. Hum, hum. Cadê o Caldeirão Creek? Caldeirão Creek. Acho que eu vi no carro lá mesmo. Ver se eu tô certo. Não, não é no carro. Mais informações? Informações? Eu vou colocando. Coloca mesmo. Aqui foi o caminho que eu fiz com o xerife. Tô voltando pra cá porque agora tá dando pra olhar um pouquinho mais também. Agora que eu me senti seguro. Tô com a impressão que eu estou sendo vigiado. Salve, Michael. É, aqui é o melhor lugar pra...
witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages, was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Salve, Lucinéia. Salve, Marcelo. Chat, a gente tá com 2 horinhas e meia de live. Vou acontecer o seguinte, eu vou salvar aqui. Aproveitar que eu tô na cabana aqui. Nessa cabana aqui acho que faz save. Eu vou explicar a vocês. Ah, aqui não faz save. Tem que ir lá na... Vou ter que ir lá no refúgio. Deixa eu voltar aqui. Ensinou ali quando faz o... Voltar. Quanto chat, eu vou parar por aqui hoje, porque eu acabei de saber que amanhã eu vou trabalhar o dia todo. Eu tô bem cansado. Hoje foi bem estressante. E provavelmente vou trabalhar amanhã e domingo, o dia todo, que quando o feriado do dia 2, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Ele ver se eu durmo, descanso um pouquinho, porque amanhã o dia vai ser puxado. Então amanhã a gente volta. E se eu não for trabalhar no domingo, a gente faz mais horas desse jogo aqui e joga qualquer outra coisa. No mais, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Hoje eu vou ter que parar mais cedo a live um pouquinho. Tá? Então, fique com Deus. Tenham todos uma ótima noite. Convido a todo mundo aí que tá no Facebook. Acho que o Fúria deve estar no proibidão já. Eu não consigo agora, não tá aparecendo a opção da gank pra ele. Mas eu convido vocês a ir lá assistir o Fúria. Certo?
Vou encerrando aí. Pessoal do TikTok, obrigado, Maria. Eu vou encerrando por aqui porque realmente eu vou ter que trabalhar e vai ser puxado, chat, se eu ficar até mais tarde na live. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui!